स्वच्छ ऊर्जया भवतु पृथ्वी निरामया अर्थात let the earth be rejuvenated through clean and sustainable energy. On behalf of Vibrant Gujarat Regional Conference Team for Saurashtra and Kutch regions, I, Hardik Sakaria, from GPRD Cell, am honored to extend a heartfelt welcome to one and all present here. This event is in association with the Energy and Petrochemicals Department of Government of Gujarat and GPRD Cell. It is organized in partnership with iCreate and iHub. The panelists present here today represent a diverse range of sectors within the green energy startup ecosystem. We eagerly anticipate your valuable perspectives and innovative ideas. I would like to warmly welcome the dynamic startups and passionate participants who have joined us for this enriching dialogue. India has two monumental goals. First is to become a $5 trillion economy, and other is to become carbon neutral by 2070. While we progress towards $5 trillion economy through rapid industrial growth, digital infrastructure transformation, and infrastructural expansion, simultaneously striving for carbon neutrality demands innovation and bold initiatives in field of green energy and electric mobility and other sustainable technologies. By aligning these two goals, India can pave the way for sustainable growth coupled with environmental responsibility, emerging as a global leader in sustainable prosperity. This event features an insightful discussion followed by a question and answer session with experts who are pioneers in green startup ecosystem. The platform is designed to provide emerging green business an opportunity to share insights, explore opportunities for the growth, and collaborate to build a future that is both economically prosperous and environmentally responsible. Now, I would like to welcome Sri Avinash Punekar sir, CEO of iHub and moderator for the session. I would request iCreate, sorry. I would request Ms. Hansa Dharavia ma'am to please welcome him. Please give a big round of applause. Now I would like to welcome Sri Siddharth Parikh, Head of Strategic Alliance. Sorry. Yes, to capture a memory is equally important, right? Now I would like to welcome Sri Siddharth Parikh, sir, Head of Strategic Alliance I Create, co-moderator for the session. I request Ms. Aparna Sudhakar, Madam, CII, to welcome him. Thank you. Now I would like to welcome Dr. Prafulla Agrawal ma'am, founder of Tokere Energy Solutions Private Limited. I would request Ms. Mitali Patel, GPRD Cell, to welcome her. Now I would like to welcome Mr. Sunny Pandya, founder and CEO, Imagine Powertree Private Limited. I request Mr. JB Upadhyay, SC PGVCL, to welcome him. Now I would like to welcome Mr. Hardik Shah,
founder and CEO of Innovate Green Technologies Private Limited, I request Ms. Nesargi Rathod to welcome him. Now I would like to welcome Mr. Arjun Bhai Pagdar, founder and CEO of Swargarohan. I request Sri Umang Joshi to welcome him. Now I would like to welcome Dr. Arthur, founder and CEO of Celestia Fuels Private Limited. I request Sri Bhavin Chotalia to welcome him. Now let me brief the outline of the program as we are running a bit short of time. We will have around 10 minutes of keynote speech by moderator sir. Then we will have a panel discussion of around 40 minutes on the subject matter, followed by 10 minutes of question and answer session. Thereafter we will have a closing remarks by co-moderator, followed by closing ceremony. Now let me take a moment to give brief introduction of eminent moderator for the session, Mr. Avinash Punekar. Mr. Punekar is an IIT Bombay alumnus in aeronautical engineering. He brings over 3 decades of expertise in field of startups and large enterprises. With more than 60 intellectual property rights to his credit in diverse technology, he has been at the forefront of the innovation. Before iCreate, he served as a CEO of IIT Mandi iHub and HCI Foundation, driving cutting edge work in AI, AR/VR, brain computer interfaces, and many more. Please join me in welcoming Mr. Avinash Punekar. I request Mr. Avinash Punekar to introduce all our esteemed panelists and take the session forward along with his keynote speech. Okay. Sir, you can start. So, Mr. Siddharth Parikh will start a session. Okay. Hello. I hope I'm now. Thank you everybody for joining in for this. And should I come over to switch over to the podium then? A very good evening and welcome to everybody for this panel session on green startups. I consider this panel, co-moderating this panel to be a very unique opportunity because the profile of panelists that we have with us today to share their experience with you, they represent 3 layers of this green value chain. There are panelists who are working on the technology layer of circular economy and the renewable energy power generation. Then there are startups that are working on the climate finance layer or the market layer. And then also we have uh, panel members like Arjun Bhaiji, who has been working on cultural innovation or the innovation that runs into grassroots, that how climate innovation is not just limited to the products that we build, but even in the general sense, by identifying the opportunity that exists to reduce the emissions
and how it could be nicely bound into culture. That is something that we are going to see here. So Shani from Imagine Power Tree, he brings a powerful intersection of solar innovation and waste valorization. And you are literally turning single plastic into solar tiles. And when I was first introduced to Imagine Poetry, the thing that struck me was the pitch that they had for Imagine Poetry. That if sun is a resource, then why is it not available to anybody who doesn't have access to land? So with that concept is what Imagine Poetry started, and currently they are repurposing the plastic into tiles for building facades, for building balconies in the urban areas, so that people who are in densely populated areas can also access the solar energy. Then we have Mr. Hardik, who sits at the heart of the everyday circular economy, and he is taking waste and reimagining it as pens, diaries, bottles, and office essentials, showing that sustainability can be woven into the routine and purchase decisions, not just the big ticket projects. So welcome, welcome Hardik ji to the panel. Then we have Ms. Prafulla, who is working on the invisible but a very critical layer, which is climate finance and the trust. Now, there are producers and industries that are working on climate goals, reducing pollution, resource conservation, and their climate actions govern how they are funded. But there comes a critical issue on verification of these climate actions. Um, there is greenwashing that is prevalent in the industry, and then what is the single source of truth through which these climate actions could be converted into assets which are tradable in the open market and carbon market? So that is the perspective that Prafulla brings to the discussion. Uh, Arjun Bhaiji, his contribution began not with any formal training or workshop or education. It was more of his experience, of what he experienced during his teen days. That he's building a cremation furnace which is climate friendly. He understood the need that for when जब हम इस दुनिया में आते हैं, each action of our leads to some emissions. But at the stage when we are leaving this world, that time we have no option, but it is the peers or our well-wishers, हमारे सगे संबंधी, they take the action on what is the ritual to be meted out. But the need that he determined is that for a cremation, it is usually 400 kgs of wood that is utilized. But can that be reduced by 80%? With that intention is what he incorporated Swargarohan. With multiple iterations, a tapasya of 38 years took him to get the final product, which conserves heat and also enhances the combustion capacity. So he is here to share his grassroots experience with all of us today. And last but not the least, we have Dr. Arthur. Arthur has been working in aeronautical and space systems. He was building gas turbines. He was having his formal education in Russia. And then something struck him. He understood that there are alternate mechanisms and methods to produce ultra pure hydrogen, and which are giving an edge over the conventional methods like the electrolyzers, which are very much known. So he brings the deep tech perspective to this discussion. Plasma pyrolysis of hydrogen and solid carbon. He brings hard tech, industrial decarbonization lens, and a view of what it takes to build and finance complex and capital intensive green technologies
That is the perspective which Arthur would bring into the discussion. So, without stealing more thunder from all the panelists who are already with us today, I'd like to ask my first question to Shani. Shani, you recognize that there is space constraint in the cities. So, if you could walk us about when did the green become personal to you, and when did you first discover that yes, this is a opportunity to make an impact and also a viable commercial venture out of it. નમસ્તે બધાને. મારે સિદ્ધાર્થભાઈ બહુ સિમ્પલ છે કે જ્યારે હું મારો આના પહેલાંનું વેન્ચર પીડીપીયુ કોલેજમાં, હું ગ્રેજ્યુએટ છું પીડીપીયુ કોલેજથી. પીડીપીયુ કોલેજમાં ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર સ્ટાર્ટ કરવા મારું પહેલું સ્ટાર્ટઅપ હતું. ત્યાં લગભગ મેં 5-1 વર્ષ કામ કર્યું અને ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપ્સને સક્સેસફુલ અને ફેલ થતા જોયા. પછી 2018માં એવું નક્કી થયું કે આપણે કેમ ટેબલના આ સાઈડ રહીએ, આપણે પણ પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ એમ. એ સમયે મારા એક્સ બોસ અને મારા મેન્ટર, એમને એ સીએફઓ છે કોલેજના, બહુ સિમ્પલ સવાલ પૂછ્યો કે સાહેબ તમારી જોડે ગુજરાતનો પહેલો 1 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ કોલેજમાં, 1 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ ગાંધીનગરમાં લોકેટેડ છે, જે ગિફ્ટ સિટીથી 2 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સમાં છે. તમને ઇકોનોમિકલી આ સેન્સ કરે છે? ₹15 પર એ ટાઈમે પાવર પરચેસ એગ્રીમેન્ટ હતો. એમને મને કીધું કે સની સાચું કહું ને તો નહીં, કેમ કે એ જગ્યા પર એ 6 એકરની જગ્યા રોકે છે અને એ 6 એકરની જગ્યા ઉપર મેં બિલ્ડિંગ બનાવી હોત અને હોસ્ટેલ બનાવી હોત ને તો અત્યારે જે મને ઇન્કમ થાય છે એનાથી 10 ગણી વધારે ઇન્કમ થઈ હોત. અને એ 100 કરોડની જમીન છે. 100 કરોડની જમીન ઉપર એ ટાઈમે 15 કરોડનો પ્લાન્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરેલો હતો. એક નાનું કન્વર્ઝેશન મારા મેન્ટર સાથે, અને હું એ ટાઈમે વિચારી રહ્યો હતો કે મારે પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે. એનાથી મને મારા વેન્ચરમાં કે આ એક સિટી એરિયામાં જમીન, આજે કોઈને બંગલો જરૂર હોય કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ અ હાઉસ ઇન અ સિટી, ઇફ યુ દેન વી ડોન્ટ હેવ ઓપ્શન. આપણે ફ્લેટમાં જ શોધતા હોઈએ છીએ, ફ્લેટ વધારે મળી જતા હોય છે, ઘર નથી મળતા હોતા. તો સોલર પ્લાન્ટ માટે તો જગ્યા કેવી રીતે લાવી? સો દેટ વોઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ મતલબ ઇન્સ્પિરેશન પોઈન્ટ ટુ solve this problem with innovative solar solutions, and that was a first Yes, thought process. yes. So, did you come across any resistance in first when you approached somebody with this concept or idea? What was the most of the resistance that you had to overcome in helping people buying up this idea? So ગુજરાતમાં એવું કહેવાય, અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં, કે ફ્રીમાં મળતું હોય તો લોકો પૈસા ના ખર્ચે. Okay. રાઈટ. જ્યારે અમે લોકોએ અમારો પહેલો પ્રોડક્ટ સોલર ટ્રી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યો અમે લોકોએ, ત્યારે કોઈને પણ કે સોલર ટ્રી સ્ટ્રક્ચર છે, હાઇટવાળું સ્ટ્રક્ચર છે, જમીનમાં ઓછી જગ્યા રોકે છે, એટલે કોઈ પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સ કે નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ ને એટલે કે સાદા સોલર કરતાં ભાવ વધારે છે, મોંઘું પડે છે. એટલે હું એમને કહું કે આમાં ધાબુ નથી લગાવવું પડતું, એમ ધાબાનો ખર્ચો બચી જાય છે. એટલે પહેલું રેઝિસ્ટન્સ કે ભાઈ આ મોંઘું પડે છે, એને રેગ્યુલર સોલર જોડે કમ્પેર કરવાની જે અમે લોકો પહેલાં મિસ્ટેક કરતા હતા. પછી અમે લોકોએ આખું પીચ ચેન્જ કરી. કેવી રીતે? કેમ કે આ પ્રોબ્લેમ હતો, જે જગ્યાએ નગરપાલિકા જઈએ તેમ જ કે રૂપટોપ તો આટલામાં પડે છે અને તું તો આટલામાં આપે છે. અમે કીધું કે તમે કોલસો કેટલામાં લો છો, ડિસ્કોમ કેટલા રૂપિયા તમને એનર્જી આપે છે, એને 8 રૂપિયા આપો છો, એને 10 રૂપિયા આપો છો, એને 7 રૂપિયા આપો છો, એના કરતાં તો હું તમને સસ્તામાં આપું છું, હું 4 રૂપિયા આપું છું લેવલાઇઝ કોસ્ટ ઓફ એનર્જી. એ જ્યારથી અમે ડિઝાઇન થિંકિંગના બધા કોન્સેપ્ટ જે શીખ્યા હતા ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરમાં, એ એપ્લાય કરે અને પછી એનું સોલ્યુશન ધીમે ધીમે લાવે. એટલે પહેલું રજિસ્ટ્રેશન એ હતું. હવે માર્કેટ જેમ કે મુંબઈમાં 18 રૂપિયાનું ઇલેક્ટ્રિસિટીનો રેટ છે, તેમે ભાવ પણ મારો ડબલ કરી દીધો એમ. Okay. Okay. સો હવે શીખી ગયા કે ભાઈ કસ્ટમરને તમારે કન્વિન્સ કરવા પડે કે ભાઈ ના, કોલસા કરતાં તો સસ્તી જ પડે છે. રાઈટ. રેગ્યુલર સોલર કરતાં મોંઘી છે પણ કોલસા કરતાં સસ્તી પડે છે. જો તમે કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરી લો તો કસ્ટમર એને એડપ્ટ કરે છે. नॉलेज તમારે સેન્સિટાइज કરવું પડે. हाँ, तो जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट्स है उसके मुताबिक आपका सोल्यूशन उनको सस्ता ही पड़ रहा है. दैट इज द पॉइंट दैट कंपैरिजन गलत जगह पे कर रहे हैं. सो अभी कंपैरिजन वो कर रहे थे जब सेलिंग में जाते हैं तो हम वो लोग कंपैरिजन करते हैं रूफटॉप के रेट के साथ. करेक्ट. हमने बोला रूफटॉप रेट नहीं, कॉलसे को क्या रेट पे परचेस कर रहे हो आप जी. आप ईजीवीसीएल डीजीवीसीएल से कितने रेट पे ले रहे हो जी. और वो कॉलसे वाली एनर्जी है, मैं आपको सोलर वाली एनर्जी उससे सस्ते में दे रहा हूँ. राइट. एनर्जी का कॉस्ट. राइट. तो हमने कंपैरिजन बेंचमार्क चेंज कर दिया. राइट. राइट. एज ए इंडस्ट्री एंड देन वी पुट अप अ ब्रांडिंग मार्केटिंग में we spend a lot of money and then we are able to अभी कस्टमर को कन्विंस करना नहीं पड़ता है. और सेकंड जमीन, मतलब 1 किलोमीटर हाईवे में मैं 1 मेगावाट दे सकता हूँ जो इंडिया में कोई नहीं दे सकता. करेक्ट. तो वी चेंज अवर पिच भी, हम रूफटॉप के कॉम्पिटिटर नहीं है, हम कॉम्प्लीमेंटर है जी. कि अगर रूफटॉप आपका खत्म हो जाता है ना तब कहाँ पे जाओगे, तब आप मेरे पास आओगे. So that is what we have changed as a pitch. Brilliant. Brilliant. So you changed the entire paradigm in which people would otherwise evaluate the efficiency of
सोलर इन्वेस्टमेंट? हाँ, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं. जब हमने स्टार्ट किया था तो लोगों को समझाना डिफिकल्ट हो रहा था. हाँ. लेकिन 2 साल पहले 2024 में जर्मन गवर्नमेंट जीआईजेड और एमएनआर ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि अर्बन फोटोवोल्टिक्स, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स, जो भी हम सेगमेंट एग्री फोटोवोल्टिक्स का इंडिया में मार्केट पोटेंशियल कितना है, कितना गीगावाट लग सकता है. तो ये सॉल्यूशन को मिला कि 6000 गीगावाट का पोटेंशियल इंडिया में. ऑफिशियल रिपोर्ट वो पब्लिश किया उन्होंने. अभी हमारा इजी हो गया कि अच्छा सर देखो ये रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ है और इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्शन में सोच रही है, तो आपको Yes. सोचना चाहिए. हाँ. नाउ दे स्टार्टेड टू Yes, yes, from yes. that side. In the upcoming integrated renewable energy policy of the emerging technologies which the government would like to adopt, agrivoltaics, ocean energy, wind and tidal energy is one of them. So you were very right in anticipating We are ahead that. of the time, but Ahead it of is the curve. important Yes, to be ahead yes. of the time sometimes. Yes, yes, very interesting. Now we'd like to also hear from Mr. Hardik Shah. हार्दिक जी, जिस टाइम पे आपने इस वेंचर को कंसीव किया था, जब हम कचरा फेंकते हैं उसके बाद वो हमारी आंखों से इनविजिबल हो जाता है, तो समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट येट इट कुड बी जनरेटेड इन वैल्यू, इसका रियलाइजेशन लेकर आने के लिए आपको क्या प्रयत्न करना पड़ा? सबसे पहले तो हम कचरा फेंकने के पहले उसको खरीदते हैं. ओके. जो कचरा है वो कहीं ना कहीं, इवन आपने पानी की बोतल खरीदी होगी, 20 रुपए की बोतल है, तो समझ लो उसमें 3 से 4 रुपए की तो बोतल है, तो आपने कहीं ना कहीं पैसा उसका दिया हुआ है. जब आप फेंकते हो, आज के दिन में क्या हो रहा है, कई जगह पे तो आपको फेंकने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, जहाँ पे तो वो फेंक भी नहीं सकते. उनको एक्चुअली पूरा अरेंज करके वो पैसा देना पड़ेगा, वहाँ पे जगह के लिए भी पैसा देना पड़ेगा. अल्टीमेटली इट इज़ एन आउटफ्लो टू इवन डिस्पोज. करेक्ट. वो परिस्थिति है जहाँ पे हमने सोचा कि अगर हम उसमें से कस्टमर को कुछ कमा के दें या कस्टमर के लिए कुछ पैसा बचाएं, तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी कि लोग एनवायरमेंट के लिए कचरे को बचाएं, उससे ज़्यादा पैसे बचाने के लिए कचरे को बचाएं, वो ज़्यादा समझ पाते हैं और ज़्यादा समझाना इजी है. तो जब ये हमने रियलाइज़ किया कि वही जो पहले जो बात कर रहे थे कि लोगों को हम अगर ऐसा फोर्स करेंगे नहीं, कचरा फेंकना खराब है, कचरे से ये पॉल्यूशन होता है, कचरे से वो होता है, पीपल गेट बोर्ड. उनको सबको पता है. म्यूनसिपालिटी और सब लोग इतना थक गए, मतलब बोल बोल के भी 2 कैटेगरी करो, 3 करो, बट पीपल डोंट फील एक्साइटेड और डोंट फील कनेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं. हाँ. जब हमने बात करी कि नहीं, आप अगर ये पूरे जीरो वेस्ट साइकिल में आ जाते हो तो आपके घर में महीने में 700 से 1000 रुपया बचता है. इंडस्ट्री को बताया आपका साल में 1.5 से 2.5 लाख रुपया बचता है. तब एकदम से उल्टा होना चालू हो गया कि ये क्या बात कर रहे हो. ओके. देन पीपल स्टार्टेड लिसनिंग. तब हमको, और हमने जो पूरा हमारा बैकएंड जो है वो हमने ऐसा बनाया कि कस्टमर को पहले ही पता चले कि इस चीज़ को फेंकने का लॉस क्या है. अगर मैं इसको फेंक दूंगा तो मेरा लॉस क्या है. दैट इज वी एक्चुअली एजुकेट कस्टमर ऑन बाइंग. राइट. तो जब से वो हमने चालू किया तब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगे. और एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही वही है कि अगर वो आप किसी को इकोनॉमिकल वे में बेनिफिट कर सकते हो तभी वो लंबा सस्टेन होगा. यस. So that's what we try to innovate, that how a circular economy can actually be an economy. Right. Where people earn money, people can save money, and that money can again help in making it circle, Okay. moving in circle. Yes. So that's what we try to do. Right. But I was very inquisitive to understand how are people earning from it. एक pay by waste का concept. So ultimately see, आप कोई भी, so we call in terms of it's a ZioCom. हम लोग सबको ई-कॉम पता है, ई-कॉमर्स पता है, एम-कॉमर्स पता है, क्यू-कॉम अभी आ गया, क्विक कॉमर्स. अभी हमने इसको नाम दिया है ZioCom, दैट इज़ अ जीरो वेस्ट कॉमर्स. कॉमर्स में 2 चीज़ होती है. एक तो है सबसे पहले प्रोडक्ट, आपको वो प्रोडक्ट खरीदनी है तो प्रोडक्ट होनी चाहिए, और सेकंड है पैसा, आपको पैसा भी देना पड़ेगा. सो दैट्स अ
दैट कंप्लीट्स द कॉमर्शियल साइकिल. तो हमने दोनों में क्या कर दिया कि जो प्रोडक्ट बनेगी वो रिसाइकल बनेगी. Okay. मतलब वहाँ पे हम वेस्ट का उपयोग करेंगे और जो पैसे देंगे वो वेस्ट में देंगे. सो वी कॉल इट पे बाय वेस्ट. Okay. तो पीपल कैन यूज दैट वेस्ट एज मनी ऑन आवर प्लेटफॉर्म. Okay. सो दे कैन रियलाइज दैट ये जो पैट की बॉटल है वो मेरे लिए 2 रुपए की नोट है, Okay. ये 5 रुपए का सिक्का है. सो ऐसा करके देन वी क्रिएटेड दैट एक्सपीरियंस. सो पीपल ट्राइड एंड अंडरस्टूड ओके नहीं ये तो मेरे लिए पैसा है. सो दैट इज अ पे बाय वेस्ट इनोवेशन वी ब्रॉट इन एंड दैट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड दैट अवेयरनेस इन पीपल. Right. तो वो अपने आप फिर वो इट्स अ सेविंग्स, स्टार्टेड सेविंग Right. इन वन वे. Right. That's really insightful of you. That Thank you. how Thank you change the narrative for the end customers and the users who are generating waste, and then built it like a trading mechanism by which you can pay by waste. So they are સિમ્પલ incentivized. અમદાવાદી તરીકો છે हाँ. કે તમે 50 પૈસાનું બી આપો ને કંઈ તો કોઈ ફેંકે નહીં. हाँ. એટલે અમે જ વાપર્યું. नेक्स्ट हम चलते हैं अर्जुन भाई जी के साथ. सर, योर एक्सपीरियंस इज सो मच लेस, यू नो. ગુજરાતીમાં કયો ને કા હિન્દીમાં કયો. हाँ सर, मैं गलती से बार बार इंग्लिश पे चला जाता हूँ. ये हमारी गलती है. सर, जो तपस्या आपने 38 साल वर्ष तक किया, जिससे कि आपने इस इन्वेंशन को या इनोवेशन को आप लोगों तक पहुंचा पाए, मेरे लिए मन में ये जानने की इच्छा थी कि इतना कल्चरली सेंसिटिव चीज़ है, मतलब लोगों की परंपरा है कि वो एक तरह से ही दाह संस्कार करते हैं, और उस टाइम पे आप इस नीड को कैसे पता चला और लोगों को आपने कैसे बताया कि ये करना अच्छी बात है, इससे पर्यावरण का भी अच्छा होगा और आपके ट्रेडिशन को भी कुछ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे. बात यही है कि जो प्रकृति के पर संवेदना होती है ना, उससे सर्जनता होती है. किसी के पर संवेदना से ही सर्जनता होती है. प्रकृति ज़्यादा लकड़ी जली जाती है और ये एक स्वजन की विदाई का दुखद प्रसंग है. तो दाह संस्कार तो करना ही पड़ता है. कोई भी होवे, साहूकार होवे, गरीब होवे, लावारिस होवे, तो भी 5 आदमी अपना जाके उसका कर लेते हैं. तो उसमें ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ होता है हमारे भारत देश में. तो लकड़ी ऐसे ही हमारे देश में कम है, जंगल कटे जा रहे हैं, हमने देखा है. ये ग्लोबल वार्मिंग है. बड़े शहरों में तो इलेक्ट्रिक की भट्टी है, गैस की है. तो ये सुविधा होने के बावजूद भी जिसको लकड़ी से दाह संस्कार करना होता है ना, वो लकड़ी से ही करेगा जी. और मैंने ये देखा कि स्वजन की विदाई है और वो क्या देखते हैं कि भाई अपने विधि विधान के मुताबिक दाह संस्कार करना है. जी. जो अपने शास्त्र में जो विधि बताई है, कपाल क्रिया है, मुखाग्नि है, घी लगाना है, वो इलेक्ट्रिक की भट्टी में जाओ तो उसमें नहीं करने देते. उसमें नहीं करने देते. और दूसरी बात ये ध्यान पे रही कि शरीर का कौन सा हिस्सा में कितनी लकड़ी आती है, वो मैं देख देख के सीख गया कि शरीर का ये हिस्सा में इतनी लकड़ी आती है, ये हिस्सा में इतनी लकड़ी आती है, पैर जल्दी जल जाता है, सीना कमर में टाइम लगता है. उसी हिसाब से वो ढांचा बनाया. और मुश्किल भी बहुत आई. घर से समझ लो, मुश्किल घर से ही चालू होती है. श्मशान में जाओ और ये पूरी दुनिया यूनिवर्सिटी है. हाँ. जहाँ जिसकी रस, जहाँ जिसका रुचि, वहाँ उसकी विद्यालय. जी. तो मैंने अपनी विद्यालय श्मशान घाट बना लिया और वहाँ जाके मैंने देखा. पहले तो मैं बोलता रहता था कि भाई यहाँ मत लकड़ी रखो, यहाँ न, इतनी लकड़ी नहीं आती है. तो मुझे लोग, बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बोलते हैं, हमारे गुजराती में कहेवाय ने कि भाई रूटी डायो था में छानो मुनो बे, तारा करता વધારે દિવાળી જોઈ. એટલે આવું બધું કહેતા, એમાંથી આ બધું જોઈને શીખી ગયો હું. પછી તો શિયાળો હોય તો હું તો બાજુમાં ઊભો રહું, બે કામ થાય, જોવાય જાય ને તપાઈ જાય. એટલે આ જોઈને શીખી ગયો. અને જેના ઘરમાંથી
ગયું હોય ને, મેં મારા માતા પિતાને મારી હાથે અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો છે. એટલે પછી અડધી કલાક પછી જાય ને એટલે હે ને બીજા હે ને વાહડો લઈને હોકરવા માંડે. હવે એ તો જેનું સ્વજન ગયું હોય ને એ એને જ દુઃખ હોય, બીજાને ન હોય. એટલે આ દુઃખમાંથી સર્જન થયું છે, પ્રકૃતિ પ્રત્યેની સંવેદનામાંથી થયું છે. લાકડા એટલા બધા વયા જાય કે મને હું કહું આપણે વાવી તો નહીં શકીએ. અને સાહેબ આ મેં સ્મશાન ભઠ્ઠી બનાવી એમાં ભગવાને જ મને પ્રેરણા આપી, સમજી લ્યો. બાકી મારી કોઈ હેસિયત નથી, મારું કોઈ ભણતર નથી. હું બપોર સુધી ભણવા ગયો ને હજી હું વિદ્યાર્થી જ છું. એટલે એક ઝાડવું છે ને એ 100 કિલો લાકડું બનાવતા એને હે ને 10 વર્ષ વયા જાય. 10 વર્ષ વયા જાય તો આ ભઠ્ઠીમાં એક અગ્નિ સંસ્કાર થાય ને તો 3 ઝાડવા બચી જાય. એટલે 3 ઝાડવા બચી જાય તો હું તો વાવી તો નથી હકવાનો. એ મોટા મોટા 30 વર્ષના ઝાડવા બચાવી લીધા. ને કાર્બન ક્રેડિટ મેળવવી હોય તો એ પણ મળી શકે કે લાકડામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સચવાયેલો પડ્યો છે, બરાબર. તો લીલું હોય કે હુકેલું હોય, શમશાનમાં પડ્યું હોય ને તો એમાંથી ધુવાળો નીકળતો નથી. તમે દિવાહરી મૂકો એટલે ચાલુ થાય, તમે એને હળગાવશો એટલે ચાલુ થાય. અને વાતાવરણમાં જેટલો ધુવાળો ઓછો જાય એ પ્રકૃતિને ફાયદો. આપણે આ કાર્બન ક્રેડિટની વાત આવે તો એનો તો ભાવ યુરોમાં હોય. હવે 300 કિલો લાકડા બચાવી લઈએ ને એટલે 500 કિલોગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાતાવરણમાં જાતો બચે. અને 2 અગ્નિ સંસ્કાર થઈ જાય ને એટલે 1 કાર્બન ક્રેડિટનું યુનિટ જનરેટ થઈ જાય, સમજ્યા. તો એનો તો યુરોમાં ભાવ હોય. એ તો હિસાબ કરો, એ તો કોઈ કરતું જ નથી. આપણે તો હું આ સનીએ કેમ કીધું કે ભાઈ આ મોંઘું પડે, તો અમારી કમ્પેરિઝન ઓલા ખાટલા હારે કરે બીડના. લાકડાની કિંમત તમે એને તો આમાં લાખો કરોડો રૂપિયા થાય. એટલે સમય બચે, બીજી સમય બચે. માણસને કોઈને સ્મશાને જવું ગમતું નથી પણ જવું પડે છે, જવું પડે છે એટલે જાય છે. ને ન્યા જઈને તમારે સાવ ગમે એવું હોય, નોકરિયાત હોય કે ધંધાવાળો હોય કે મજૂર હોય, ન્યા જઈને હાજરી તો પુરાવવી પડે. તો ઓલામાં તમે 3 કલાક અગ્નિ સંસ્કારમાં થાય અને મારી જે ભઠ્ઠી છે એમાં કલાક, સવા કલાક, 1.5 કલાક. તો એ સમય બચાવે તો દેશના અર્થ ઉપાર્જનમાં કેટલો ફાયદો થાય એ તો હિસાબ માંડો. ભણેલા છે એને માંડવાનો છે. એટલે કાર્બન ક્રેડિટની વાત છે. પછી આપણે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન આવ્યું, બરાબર. તમે સ્મશાનમાં જાઓ ને તો ઉપરની છાપરી છે ને એ લગભગ જર્જરિત થઈ ગયું, બરાબર. અને નીચે રાખનો ઢગલો પડ્યો હોય, બરાબર. તો એ મેં એમાં એક ટ્રે આપી દીધી. ને તો ટ્રેમાં અસ્થિ ને રાખી એમાં આવી જાય. બાળકનું જન્મ સમયે જે વજન હોય ને મૃત્યુ પછી રાખ તોરો ને તો એટલી જ થાય, 2.5-3 કિલો. એટલે એ 3 કિલો એમાં આવી જાય ને જે એની ફૂલની જે વિધિ કરવી હોય પાછળની એ બધી કરી શકે ને કોઈ વિધિની ના નહીં પાડવાની. અને ઉપરની છાપરી ન એને તાપ જાય એટલે છે ને એની ઉપર એવું કવર બનાવી લીધું કે 1250 ટેમ્પરેચર હોય ને ત્યાં સુધી એ સહન કરી શકે. અને 700 થી 800 ટેમ્પરેચરમાં તો માણસની બોડી છે ને એ રાખ થઈ જાય. એટલે આમાં છે ને ટેમ્પરેચર મીટર એ આપ્યું છે, ઓટો કંટ્રોલ એ આપ્યો છે. ધીમે ધીમે અમે બધું આગળ શીખતા જાય. અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગમાંથી લઘુ સહાય મળી, સમજી લ્યો 2000 ને કોરોના પહેલા 2020માં એમાંથી ભઠ્ઠી મૂકી. અને હું તો કહેતો ફરું ભાઈ કોકને જો ક્લિક થઈ જાય તો એ મૂકે. આ કોઈ વ્યક્તિ લેવા વાળો નથી, દાતા લે, NGO લે, સરકાર લે. અને સરકારે પૂરેપૂરો સહયોગ આપ્યો. ભલે મારે ધક્કા ખાવા પડ્યા પણ એ ઉતરતા તો વાર લાગે ને. હા, એ તો એટલે સરકારનું પણ બહુ સારું કામ છે. અને બધાયનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જો હમણાં ઝાયડસ કંપનીએ 5 ભઠ્ઠી મુકાવી એની CSR ફંડમાંથી. એટલે મોટી કંપનીઓ હોય તો એ પણ મુકાવી શકે. અને કોઈ દાદા દાદીના નામે એને આ મુકાવવું હોય તો મોટું પરમાત્માનું કામ થાય. थैंक यू सर. आपने जो बात कही उसी के कंटिन्यूएशन में प्रफुल्ला जी को मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज प्रफुल्ला जी जो काम कर रहे हैं उसे जो एक्शंस चाहे इंडस्ट्रीज या इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस में लेते हैं
वो क्लाइमेट ट्रेडेबल कम्युनिटी मतलब उसको हम मार्केट में किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं. क्लाइमेट फाइनेंस पे प्रफुल्ला जी इज वर्किंग. शी इज एस्टैब्लिशिंग अ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर टर्निंग द क्लाइमेट एक्शन into tradable assets which could attract investments and with a proper audit trail. So we'd like to hear from you, Prafulla ji, on why do you think that verification and trust is a concern, is actually a concern that needs to be addressed. I mean, there are some mechanisms which are prevalent, but what is your observation is what we'd like to understand. Yeah. Thanks. Are we getting the slide up? In case it just will help. Good evening, everyone. મારા ગ્રેડ 5 તક એજ્યુકેશન અમદાવાદમાં થઈ હતું તો થોડું થોડું ગુજરાતી આવડે છે મને સારું નથી तो मैं हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो दोनों में बात कर सकती हूँ. ठीक है. सो एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था. मैं इसको बिल्कुल नहीं रखूँगी, बहुत सिंपल रखूँगी. आज मैं राजकोट आई हूँ. थैंक्स फॉर द इनवाइट. आई हैव अ बैज. ये मैं ले जाके मॉल में गई. मैंने बोला है मेरे को राजकोट की डबल पटोला इकत साड़ी खरीदनी है, आप मेरे को दे, मैं वापस बेंगलोर जाके पैसा भेज दूँगी. मिला मुझे साड़ी? नहीं. आप लोकल हो राजकोट में, सम ऑफ योर लोकल्स. अपना आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा दो, यू गो एंड बाय समथिंग. कोई मिले, कोई देगा कुछ? बिकॉज ह्यूमन बीइंग अहमदाबाद हो गई. पर मैं बचपन में थी तो लोग बोलते थे कि गाली भी कोई देता है तो खुशी खुशी ले लो, क्योंकि वो दे रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा है. ये मेरी डीएनए में बस चुका है. मैं हूँ ये डीएनए. तो इसमें बात यही हुई कि भी कोई देगा तो चाहिए से किसी के लिए. इट्स नॉट वर्किंग. क्लोजर. इज दिस बेटर? Is this better? Okay, so I'll keep it there. I'll not move it. So the fundamental thing is कि भरोसा होना चाहिए. And क्यों हम बोलते हैं कि कुछ इंसान एक दूसरे renowned researchers थे globally. रिसर्च किया. उनका नाम है प्रोफेसर VOH. आप कभी भी उनको गूगल कर लीजिए. कभी बोला था 18th सेंचुरी में कि जब तक पैसों की हम सब बहुत अच्छे बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स टिल वी conversations into the discussion. The moment we bring पैसा, money into the discussion, human beings become enemies of each other. ये proven है, उन्होंने scientifically prove कर चुके हैं. We need $2.5 trillion इंडिया को completely decarbonize करने के लिए. पर लगता तो बड़ा अमाउंट है. मैंने बोला इसको हम करोड़ों में करते हैं क्योंकि हम तो भारतीय हैं, हमें हमारी नहीं है. 2 करोड़ पर 2 करोड़ अगर हम अपनी जितनी आबादी है उसमें 10 या 15% जो फॉर्मल हैं उनके Is this better? Oh yeah, much better when I can hear myself now. तो हमें बस कितना चाहिए? 15% की आबादी बस 10,000 रुपए डाल दें अपनी ज़िंदगी में एक बार, तो इंडिया का जो 2.5 ट्रिलियन है ये पैसा तो मिल गया हमें हमारे फॉर आवर मैनेजिंग आवर ओन क्लाइमेट चेंज. ये बाहर से नहीं आने वाला है ये पैसा.
दिस इज़ वॉट माई अंडरस्टैंडिंग वॉज 30 साल की कॉपरेट्स में टचवुड भगवान की कृपा थी बड़े बड़े पोजीशंस में रही हूँ. एक बात थी कि बस पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए. तुमने बोला अगर पैसा निकालना है इसके लिए तो पैसा बनना चाहिए. जैसे मेरे पहले पैनलिस्ट ने बोले थे जब आपका पैसे इसमें बनेगा तो आप उसमें पैसा डालोगे. तो आई सेड कि सस्टेनेबल एक्शंस को कॉस्ट जो बिजनेस चलाते हैं आज के दिन में हम यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका में करते हैं, बाहर देशों में करते हैं, पेनल्टीज लग गए हैं स्टील पे, केमिकल्स पे, फर्टिलाइजर्स पे. वाई इज यूरोप पुटिंग CBAM, ETS पेनल्टीज ऑन अस? पेनल्टी की कोई ये कोई स्कूल तो नहीं चला रहे कोई, पर वो अपने लिए पैसा बना रहे हैं ताकि वो अपना डिकार्बनाइजेशन कर लें. तो हमें भी तो अपना पैसा बनाना है. तो हम यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे टेक्सटाइल में हम किस किस का पैसा, जब हम कॉस्ट और प्रॉफिट की बुक्स बनाते हैं, आई मीन गुजरात में तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग हैं इसमें एक्सपीरियंस्ड. आपका P&L में आपने कभी पानी का पैसा, हवा का पैसा, वेस्ट का पैसा ऐड किया है आपके फैब्रिक में? पर क्यों? कंज्यूम तो आप कर ही रहे हो ना. हम बासमती एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हमने कितना पानी डाला है सींचने के लिए, उसका कभी हमने प्राइस ऐड किया बासमती में? हम सिर्फ टेंजिबल, क्योंकि आज तक हमसे हमारी सरकार ने पैसा नहीं लिया है, हवा पैसा और वेस्ट का, तो हमने भी उसको कॉस्ट नहीं समझा है. पर हमारी पूरी मेहनत यही रही है. तो जिस उम्र में मुझे पोती पोती संभालनी चाहिए, मैं अपना झोला लेके निकल पड़ी हूँ कि नहीं, ये इसमें थोड़ा तो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है. तो सीधी सी बात है कि हर प्रोडक्ट में जो एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड पावर, इफ़ यू यूजिंग रेन्यूएबल एनर्जी, देयर इज एम्बेडेड पावर इन योर प्रोडक्ट, वेदर इट इज़ an engineering product, a steel product, a textile or a food export, whatever you're doing. If you are using water, you're extracting water. सो जैसे आपके प्रोडक्शंस में, आपके प्रोडक्ट्स में या तो आप IoT पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, फॉर सो देर इज़ एन इनपुट डेटा, नहीं तो वी डिप्लॉय मैनुअल फीड फॉर द डेटा दैट कम्स इन कि हाउ मच ऑफ वाटर यू हैव यूज्ड और हाउ मच ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी यू हैव यूज्ड एंड ऑल दैट, एंड वी ट्रांसलेट दैट इनटू a carbon credit or a water credit or a plastic credit, and we map all of this on blockchain technology. तो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्यों करते हैं? क्योंकि ये टैम्पर प्रूफ है. हमने गलती से डाल दिया तो गलती वाली चीज़ भी उसी पे रहेगी और आप पूरा लाइफ साइकिल की ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं, राइट फ्रॉम जब से आपने अनाज डाला है और जब तक आपने अनाज खाया है, पूरा जो लाइफ साइकिल है उसका. मैन्युफैक्चरिंग में आप लो तो अगर टेक्सटाइल्स ले रहे हो तो यार्न से लेके आपका कॉटन जहाँ से प्रोड्यूस होता है, जा एंड ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्ट. सस्टेनेबिलिटी एविएशन फ्यूल लेंगे तो फार्मर जो बायोमास दे रहा है, फार्मर से लेके बायोमास ऑल द वे अप टू द सस्टेनेबिलिटी फ्यूल.
हम उसकी एक सिंपल सी डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हैं जो बन जाता है पासपोर्ट उसका. It's a green passport, and that passport, the way we can travel all over the world with the passport, वो green feature उस product के साथ जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ जाएगा, और that creates the monetization opportunity. आप उसको फिर price करके costing करके आपकी product के value में डाल सकते हो, या उसको अलग से इकट्ठा करके एक बैंक, ग्रीन बैंक बना के, कोई बोलेगा मेरे को 100% ग्रीन चाहिए तो ये ग्रीन ऊपर से डाल सकते हो कलर की तरह, कोई बोलता है मुझे नहीं चाहिए तो ठीक है उनको मत दो, पर आपके पास एक ग्रीन बैंक बन जाती है, और ये पूरा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनती है, और दैट्स व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल. थैंक यू. Thank you, Prafulla, for unpacking this invisible layer of climate tech that is actually helping the industries account for the carbon credits, and in the long run also raise investments based on the reductions and the carbon emission that they're controlling. Now we'd have Dr. Arthur Vimala Chandran. He's working on a very deep tech project, which is plasma pyrolysis of methane for generating hydrogen and solid carbon. And I'd like to hear his views on how he views this technology in comparison with conventional methods. How did he come to conceive of this? And he has a very noble ambition of seeing India as an energy surplus country. And how do you see this adding up to your vision with which you started Celestial Fuels? Please. Good evening, Gujarat. So, myself, Dr. Arthur. I'm a space exploration systems engineer. I have been working in Europe and Russia before moving to India. Recently, I moved to India. Let's start about energy. Okay. India is at a very critical stage where we see at the turning point where energy demand is vital. Energy in the sense, if you see AI, data centers, everything needs energy. And also if you see about electric vehicles, transport, they also need energy. So energy is of two types. One is the fuel, and then is the electricity. There is only one thing that connects both, and that is hydrogen. Hydrogen is the smallest atom in the planet, and it can escape through any tanks. So storage of hydrogen is a big problem, and it has leakage. Second thing, since it's very small, to have 1 kilogram of hydrogen, you need large tank because it's the lightest element. So solving hydrogen problem itself is a huge stake, and if India needs to grow as 5 trillion economy, we need energy, and we are net importers of energy rather than exporters, and the only way we could do is produce hydrogen. Hydrogen can be produced in multiple ways. One is from water, and one is from methane, which is CH4. If you break CH4 into carbon and hydrogen, we get hydrogen. To break CH4, we need 37.8 kilojoules per mole, whereas if you break water, you need 287 kilojoules per mole, approximately. So the better option is methane. But do India have methane is a question. How Arabs do or Russia does is they have natural gas, which is very cheap. So for them this technology is very vital, whereas for India our government has a mission which is called CBG, compressed biogas, where you take the 500 million metric ton of agriculture waste which goes to the landfill to be converted to methane, biomethane. So CBG is 95% of methane. So we wanted to take these decentralized CBGs and produce hydrogen in a on-demand in-house production of hydrogen. So the one thing that is very good about hydrogen is, let's compare it with solar and wind. Solar has high capex,
whereas you can produce only during the sunlight. The remaining night has a dead weight on the capex. Whereas the wind, we are at the mercy of the wind, whereas the hydrogen can be used as a battery systems. So you have the solar power generating the electricity, and which can be converted to hydrogen, and in the night these hydrogen can be converted to back to the electricity. So hydrogen systems, which hydrogen battery systems could be the future for India. And yeah, do you have any questions? Yeah. How did you get to balance scientific ambition with the commercial viability of this project? Yes, the scientific theory says that if you produce hydrogen from methane, it's the most efficient method. So commercially it's good, but technical feasibility is where the challenges come. So this plasma technology was there 50 years back. Okay, it's not something novel, but at that time the plasma diagnosis or control of plasma system was not developed. But now we are catching up on those technologies, and this is why now it's more relevant to use this plasma technology. And this works at 4000 degrees Celsius, 5 bar. So people are even scared to even think about when it comes to hydrogen systems. But we have built rocket engines which can operate more than 300 bars at a cryogenic state. Yes. So technology is catching up. And I would like to conclude by saying that if India needs to be superpower, we need to be energy surplus, and it is crucial for us to solve this problem. Thank you. Thank you, Dr. Arthur, and all the panelists for sharing your perspectives. Um, while we are discussing this context, there is a perspective that came up to my mind. Do you know what was the renewable energy, clean energy capacity of Gujarat in 2002? Any guesses? As per the stats that I have read online through verified sources, it was 0.16 gigawatts. And as we stand here in 2025, it is 41 gigawatts. It is 25,000x over a period of 13 years. And what I'm trying to say is that for the journey that we have traversed in this decade or 13 years, it has compounded. Each year it has doubled. And now we are staring at 2030 goals, where we are planning to increase the capacity by 100 gigawatts. Now, to do this, I think the representation that we have in the panel, it's a very good example of all stakeholders that need to come together to achieve such numbers, because it could not be done only through production of renewable energy. There is circularity, and then to finance such initiatives we need climate financing that could be enabled through platforms that Prafula is building. But I'd like to hear your views. Maybe Shani, you can come in. Now that the government is looking to integrate emerging technologies to handle and address solar intermittency, जैसे कि agrivoltaics, battery energy storage systems, in emerging technologies का जो आप already जिस पे काम कर रहे हैं, उस पे क्या impact आएगा, and how do you think it will help you and the ecosystem at large for renewable energy? मुझे सुनाई दे रहा है, लास्ट में जो बैठे हैं शायद आप भी इधर आ सकते हैं. यस. बहुत सिंपल तरीके से so मेरे हिसाब से approach should be a integrated approach for everything. So उसके अंदर battery energy storage, green hydrogen or grey hydrogen, whatever type of hydrogen it is, everything is a parallel ecosystem. For example, हम agrivoltaics की बात करते हैं. Agrivoltaics क्या है? Agriculture plus solar. दोनों साथ में आप कर पाओ. That's
आपको डेडिकेटेड लैंड देने की जरूरत ना पड़े. Now in India, crop production is also necessary, solar is also necessary. So technologies which is integrated technologies has a both with highest efficiency which are going to be required. At the same time, transmission lines. Every day, आप solar में गुजरात में जाएंगे, there's a trend. Substation के आजू-बाजू में 5 किलोमीटर में no one is going to find a land. So it's an integrated approach where all the power sector stakeholders, including the discoms, power producers, EPC contractors, financiers, everyone has to work parallelly to create an ecosystem which can enable this country to be a net zero by 2070. Right. Right, and which is a tough task to do, but not an impossible task. So I think if we are able to have a right approach and stakeholder consultation more towards this thing, we are able to achieve this. Right. Prafulla, you'd like to add to Shani's viewpoint on how possibly startups like what he is doing, or what for that matter Arjun bhai jo kar rahe hain, I don't know if those initiatives could be tracked on the blockchain and then made a tradable asset through which they can finance even more such products to reach more beneficiaries. So what are your views on each initiative that the person on the panel is taken? How could that be stitched and woven into the entire ecosystem? Yeah. Absolutely, because our entire motto is every single step that we take towards a climate action. कुछ भी हम करें जिससे या तो एयर में इम्प्रूवमेंट आ रही है, एयर क्वालिटी में, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर बायोडाइवर्सिटी, हमारे फॉरेस्ट बच रहे हैं, हमारा पानी बच रहा है, या हम वेस्ट कम कर रहे हैं या वेस्ट को सर्कुलर मूवमेंट में डाल रहे हैं. एवरीथिंग can be converted into a digital asset. उसकी green passport बन सकती है. And we've made it so simple कि सबको टेक्नोलॉजी आने की ज़रूरत नहीं है. बस उसको हम एक सिंपल QR कोड बना देते हैं. कल आपके शर्ट के ऊपर QR कोड रह सकता है. जब बोलोगे कि स्कैन कर लो और उसकी पूरी लाइफ साइकिल आपको मिल जाएगी. तो हर एक्शन के लिए यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, जिन्होंने जितना भी अच्छा काम किया हुआ है, सबको ट्रेडेबल एसेट बना सकते हैं. Okay. Thanks for reassuring that belief that I thought would be possible for that. For Hardik ji, I have a question. जब आपने ये शुरू किया और उसको स्केल तक ले गए, तो start from idea and then scaling it as a brand. जब तक आप एक ब्रांड बन गए थे, लोग जान चुके थे इस ब्रांड के बारे में और हाउ दे रिलेट टू दैट ब्रांड इन टर्म्स ऑफ वेस्ट टू वैल्यू. तो ब्रांड्स क्या रोल प्ले करते हैं किसी एक टेक्नोलॉजी या किसी वेंचर को स्केल करने में, इसके बारे में आपके व्यूज जानना चाहूँगा. हेलो हेलो तो ઘરમાં ટીવી લેવાનું હોય ને તો પહેલું નામ છે ને કયું આવે ખબર છે? સોની. દેટ ઇઝ અ બ્રાન્ડ. સો કેમ કદાચ કોઈને કંઈ એવું નાનપણથી સ્કૂલમાં કે એવું કંઈ લોકોને શીખવાડતા નહોતા કે ભાઈ સોની બ્રાન્ડ કેમ લેવાની. બટ ઇટ્સ યોર કનેક્ટ. એ તમને તમારા ડેઇલી લાઈફમાં ક્યાં કનેક્ટ કરે છે, શું પ્રાઇડ ફીલ કરાવે છે, તમે કઈ રીતે ખુશી અનુભવો છો, હાઉ યુ આર ફિલિંગ હેપી. સો આઈ ઓલવેઝ થોટ કે એવી બ્રાન્ડ હોવી જોઈએ જેમાં લોકોને કનેક્ટ થાય, દેટ ઇઝ ધેર ઓન કનેક્ટ. સેકન્ડ, દે ફીલ પ્રાઉડ. ઓકે, આ મારી પાસે છે, અથવા અમે આના ગ્રાહક છીએ, અથવા અમે આની જોડે કનેક્ટેડ છીએ. દેટ દે શુડ ફીલ પ્રાઉડ. એન્ડ ઓબ્વિયસલી એટ એન્ડ ઇટ શુડ ગીવ સમથિંગ બેક, which obviously is either a value for money or you say savings or a direct earning. Anything has to come back. So if we connect all these three things in your product, I think you are creating a brand. Marketing and everything is next. Right. આ બધું હશે તો તમે માર્કેટિંગ કરશો. આ બધું નહીં હોય તો માર્કેટિંગ કરવાથી કંઈ મળવાનું નથી. સો that was the principle
people on which we thought we will create a brand. Okay. અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણા બધામાં છે ને હજી પણ વેસ્ટ માટે કોઈ એવી બ્રાન્ડ મગજમાં નથી આવતી. હાઉ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ઓર અ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી is a brand, or how my name or my action or my home or my office or my company is connected to that brand. So we thought that is a very big vacuum available. જો આપણે વેસ્ટ કરવો હશે તો એની જોડે કનેક્ટ કરવું પડશે અને એના થકી a pride moment or proudness create કરવી પડશે. So that's what we worked on, and that's how we created a lot of rewards and recognition, Okay. plus certification, plus traceability, plus that visibility. So everything is now connecting our clients on day-to-day basis. Our clients can actually see what is happening to that waste with a forward traceability. Like what ma'am was saying, we can actually show them what is happening to that PET bottle, where it is moving and in what form it is getting converted, in which product it is finally has come. And when you buy, તમે ક્યારે recycled products ખરીદશો recycle.green brandની, so you will be also see the reverse traceability. Same way what ma'am told, you can scan a QR અને એ તમને આખી સ્ટોરી કહેશે. વિઝન ઇવન અમે એવું ચાલુ કરેલું કે એક એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર હોય જેમાં લોકો પોતાનો વેસ્ટ લઈને આવે, એ લોકો એ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટરમાં 2-3 કલાક ફરતા હોય અને એ આખી જર્ની જોવે. ત્યાં ટેકનોલોજીઝ હોય, ત્યાંથી એ આખી વેસ્ટ પ્રોડક્ટમાં કન્વર્ટ થતી હોય અને 2 કે 3 કલાક પછી એ જ પોતાના વેસ્ટમાંથી બનેલી પ્રોડક્ટ પોતે પાછી લઈ જાય અને એ બધાને કહે કે ભાઈ જો મારો જે વેસ્ટ હતો ને એમાંથી જ આ મેં પ્રોડક્ટ બનાવી છે. દેટ્સ અ on one day we will try to get it. બટ ઓવરઓલ એક થયું કે હું ટેકનોલોજીમાં લોકોને ટ્રેસેબિલિટી બતાવું છું, બીજું છે કે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધેર આઈઝ આઈ એમ શોઈંગ, સી હાઉ ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. Right. So that's the vision. If we show that, if we are connecting people, if we are engaging them, that's the brand value which we are creating. I think that's what we are trying to achieve. Very beautifully Yeah. summed up. Thank you. Thank you so much. Prafulla, I wanted to ask you on how can MSMEs realistically participate in this kind of climate financing, and does gender play a role in the climate finance system or the startup ecosystem? How do you see it advancing with the representation from all genders? Yes. So addressing the first question on MSMEs. So हमारी जो प्रोडक्ट बनी है ये विद द कॉन्सेप्ट से कि MSMEs को ही पहले शुरू करना है हेल्प वहाँ से. इतनी बड़ी कंपनी तो नहीं है कि जो हम बोले हेल्प करें, बट वी वांट टू एनेबल MSMEs जो एक्सपोर्ट्स करती हैं, जो आज के दिन में 1 जनवरी से जो यूरोपियन टैक्सेस के पेनल्टीज ऑलरेडी उनके ऊपर आ गए हैं, दे ऑलरेडी प्रेशर्स ऑफ कॉस्ट. तो हाउ डू वी इंश्योर कि उनकी जो क्लाइमेट एक्शन जो उनको अभी लेना ही है, ऑप्शन नहीं है, वो एक रेवेन्यू में बदलें. सो विच इज़ वेयर वी से कि हम उनको एम्बेड करना शुरू करेंगे, उनके लिए ग्रीन बैंक्स बनाना शुरू करेंगे, ताकि उसमें ग्रीन बैंक में आपने कितना कार्बन बचाया, आपने कितना पानी बचाया, आपने कितनी वेस्ट बचाई, और उसको क्वांटिफाई करके उसकी एक प्रूफ बना के और उसको एक पोर्टेबिलिटी देंगे. एक पासपोर्ट बना दिया तो एक पोर्टेबिलिटी आ जाती है ताकि वो प्रोडक्ट के साथ चलते चले. तो ये MSMEs के लिए है. और क्योंकि ये यहीं पे बना है, आई क्रिएट इज़ आर इंक्यूबेटर एंड स्पॉन्सर फॉर दिस. आर कॉस्ट्स आर ऑल्सो वेरी लो. तो हम चीप प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते हैं, बट हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो इस कंट्री के लिए होता है, ताकि हम टेक्नोलॉजी डॉलर्स में नहीं इंपोर्ट करेंगे, हम इसको रुपये में बनाए हैं तो रुपयों में यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स वेरी अफोर्डेबल. एंड जहाँ पे वी आर नॉट एबल टू ट्रांसफ़र ये कॉस्ट इनटू रेवेन्यू, वी डोंट वर्क देयर. ये आपके बैलेंस शीट में हमारा दावा है कि ये आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट के साइड में दिखेगा, लॉस की तरफ नहीं. सो दैट्स हाउ वील वर्क विद MSMEs. And the other question, and I know I'm fairly passionate about, so 2 चीज़ें मुझे मेरे तरफ से conclusion में बोलना था कि
विमेन स्टार्टअप्स में बहुत ही कम हैं एंड मुश्किल है. आई मीन घर से ही प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे अर्जुन भाई ने बोला. इस उम्र में भी मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़े थे कि क्या करने चले हो, स्टार्टअप यानी पैर घिसोगे, धूप में काले हो जाओगे. ये कॉमन चीज़ें हम सुनते हैं हम घरों में कि आप कहाँ किस किस लोगों को मिलने जाओगे. कॉरपोरेट की लाइफ अच्छी है, एक गाड़ी मिल जाती है, आपका कैबिन हो जाता है, एयर कंडीशनड ऑफिस हो जाती है, वो सब छोड़ के ये क्या करने चले हो. तो मैं इतना ही बोलूँगी कि हर यंग लड़कियों से एंड नॉट सो यंग वन ऑल्सो कि डोंट गेट डिस्करेज्ड विद दैट. और जितने भी यहाँ पे मेन हैं कि एनकरेज द विमेन इन योर फैमिलीज़, क्योंकि 50% ऑफ पॉपुलेशन तो हैं हम. तो जब तक ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं आएंगे तो आगे कैसी बढ़ेगी हमारी कंट्री. विकसित तो बननी है और ज़्यादा टाइम तो है नहीं. लोग बोलते हैं 2047, पता नहीं मैं होंगी नहीं रहूँगी, पर definitely I see that my kids will see that. And age is the other factor. Don't let somebody tell you आप इतने उम्र के हो गए हो कि अभी तो कॉलेज से स्टार्टअप शुरू करने. अभी शनि ने तो शुरू कर दिया कॉलेज से, अब मैं तो 30 साल के बाद नौकरी करके फिर पहुँची हूँ इसमें. तो वो भी नहीं रुकाव होना चाहिए. हम पेड़ डालते हैं तो फल अपने खुद के लिए तो नहीं खाते हैं. हमने पेड़ डाल दिया है, पता नहीं कौन खाएगा आगे जाके. पर अगर किसी के लिए पैशनेट हो तो आपके प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना शुरू कर देंगे. तो आई थिंक वी विल बी विकसित भारत वेरी सून. बहुत बढ़िया. यस, थैंक यू फॉर सेइंग दैट. So I think this is the good time where we get questions from the participants or the delegates who have come from across various places for this session. It's the time we open the stage to the audience for their questions. હાર્દિક સર, ગુડ ઇવનિંગ સર. તમે વાત કરી સસ્ટેનેબિલિટીની. સોલાર પ્લેટનું 25 વર્ષની લાઈફ છે, પછી સોલાર પ્લેટનું કેટલું થશે, તો એનું શું યુઝ થશે, એ કરી શકાશે? સોલરમાં આપણે ઇન્ડિયાના માઇન્ડ છે, મારો પર્સપેક્ટિવ માર્કેટ કરતાં અલગ હોઈ શકે છે, રાઈટ. અને આ મારો પોતાનો પર્સપેક્ટિવ છે. સોલર પેનલમાં આપણો દેશ છે ને, એસીની વોરંટી 1 વર્ષ કે 3 વર્ષની હોય છે ને આપણે 10 વર્ષ સુધી જ્યાં સુધી ખરાબ ના થાય ત્યાં સુધી વાપરીએ છીએ. સોલર પેનલ મારા પર્સપેક્ટિવ પ્રમાણે 25 વર્ષ પછી એનું આયુષ્ય એક્ઝામ્પલ તરીકે 15% કે 20% ડિગ્રેડ થયું હશે. 80% લાઈફ સાયકલ એની જોડે હજુ પણ છે. ખાલી એનું એપ્લિકેશન મેઇન જે જગ્યાથી લઈને સેકન્ડરી એપ્લિકેશનમાં એનું યુઝેજ જશે એવું મને વધારે લાગે છે. દેટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ થિંગ, સોલર પેનલમાં ખાલી સોલર પેનલ એકલી નથી, સ્ટ્રક્ચર્સ છે, ઘણો બધો કમ્પોનન્ટ છે. અને આજે પણ આપણું ભાવનગર લોખંડની પાઇપો આપણે નવું ઘર બનાવતા હોય તો ભાવનગરથી આપણે લેતા હોઈએ છીએ. ગેલ્વેનાઇઝ કરેલું 80 માઇક્રોન જે આપણે ગેલ્વેનાઇઝ પ્રોપરલી કરાવેલું મટીરિયલ લેતા હોઈએ અને તેનો આયુષ્ય 40 થી 50 વર્ષનો હોય છે. અને વધારે મોંઘું થશે કેમ કે આ બધા કમ્પોનન્ટ લિમિટેડ છે. સો મારો પર્સપેક્ટિવ માર્કેટ કરતાં અલગ છે. હા, રિસાયકલિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ક્રિટિકલ છે. અને જો પેનલ્સ તૂટી ગયેલી હોય, અત્યારે પણ પેનલ્સ તૂટતી હોય છે, તેનું રિસાયકલિંગ કરવું. અને એના માટે ટેકનોલોજીસમાં ઓલરેડી સરકાર બધી કંપનીઝમાં મેન્ડેટ પણ અત્યારે લાવી રહી છે કે ભાઈ જે મેન્યુફેક્ચર કરશે એ જ એને રિસાયકલ કરશે. એમાં બહુ એક્ટિવલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ વર્ક કરી રહી છે. પણ મારા હિસાબે આપણા દેશની જે એક ટ્રેન્ડ રહેલો છે, 25 વર્ષ પછી પણ 40 વર્ષ સુધી જ્યાં સુધી પેનલમાં પૂરેપૂરી પીપીએ થયા પછી પણ પીપીએ એક્સટેન્શનની પણ સ્કીમ આવશે મને લાગે છે. હજુ તો એવો એક પણ પ્લાન્ટ ઇન્ડિયામાં થયો નથી જેના 25 વર્ષ થયા હોય. તો આપણી ટ્રેડિશન પ્રમાણે આપણે 40-45 વર્ષ સુધી તો વાપરશું એવો મારો પોતાનો એક ગટ ફિલિંગ કહે છે. પણ રિસાયકલિંગની ટેકનોલોજી સારી એવી આવી રહી છે. Thank you so much for this very wonderful session. My name is Victor, a delegate from Uganda. And I'm so fascinated by the panelists talking about different areas for green energy and how to have a very sustainable future. I am a law student, but you might be surprised why I am interested in green startups. But because the future of a sustainable green energy is a world problem, it's a global issue. And even when you look at back home in Africa, we are having a very difficult time to strike a balance
between sustainable energy and then and the cost of living vis-a-vis how we can have the alternative tenable for everybody. However, I have a very key concern that in our quest to ensure that there is a sustainable future in green energy, the equipment that we use for achieving this are equipment that equally affect the environment. And to have an eco-friendly environment, like Mama said, talked about protecting our biodiversity. This question probably directly goes to Dr. Arthur, the plasma and methane project. That how do you ensure that we are not living a self-destructing kind of empire or train of growth? That yes, we want to ensure that we have a sustainable energy in terms of using of methane and hydrogen, but at the same time, the side effects of these projects are not eco-friendly. Because at the end of the day, I mean, of what use is it if it is affecting the environment? Thank you so much. Thank you, Victor. I'm so happy that you are here as a law student. And when I was dealing with energy and policymakers, the one person who was missing is the lawmakers. And they are the one who create the policies, right? So I'm very glad that you're here and you asked a very good question. So everyone talks about green, 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 right? But no one knows what is green. So let's talk about the problem in general. Which is more dangerous, emission of methane or emission of CO2? Emission of methane or emission of CO2, which is more dangerous among them? Methane. Methane. Even though the quantity is so low, it contributes to the greenhouse gas, right? Carbon is something that it's our building block of organism, right? So we are used to living with carbon and we will be living with carbon. So methane can be created. So if you see about agriculture waste, which is going into the landfill, will be converted to methane, right? But if we don't do any actions, it's going to destroy our planet. So there are two concepts. One is you take the natural gas, as in Arabs, where you take and process to hydrogen. This is a different venture. Whereas if you take the agriculture waste, in a closed cycle, you convert it to methane and then to hydrogen. This is something circular. So again, I want to say the color of whatever we say, like green, it doesn't have an impact, but I would like the future lawmakers to take as how we sell AC and fridge, where we have the star rating, 3-star, 4-star, 5-star. So you should be able to create a framework where you have different kinds of energy and rate them among stars. Yeah. Just finally, very good answer. You said that hydrogen is stored in tanks. Yes. And I imagine they are plastic. Are they plastic or metallic? Composites, composite tanks. Okay, are they okay? So which means they are eco-friendly. They can survive a long time. So. But are they eco-friendly? No, maybe no, maybe yes. So this is this was the major essence of my question. Yes. That while we are pursuing a sustainable approach to ensuring that our environment is eco-friendly, are the actions that we are taking on in this journey of climate change helping or it's self-destructing? Correct. I absolutely agree. What we are trying to do is on-demand in-house production of hydrogen. So we don't want to store hydrogen anywhere, because it's not only about environment but also safety. Thank you. Thank you. My question is in line with what Victor has asked. The byproduct of methane, getting hydrogen from the methane will be the carbon only.
Yes. So presently, any technology is there to handle the carbon which is the byproduct of the methane segregation of the hydrogen. And the another question is that if that technologies are available, so those the technologies are presently making the hydrogen production as a fuel viable economically or not? These are my questions. Thank you for your question. So, from methane, CH4, we break into carbon atoms and hydrogen. So here the carbon is solid, and this has vast applications. For example, electrodes, batteries, or even fertilizers, or water absorbent. Okay, and purifiers too. So this we consider the separation in chemistry like a solid and gas, and it's the most easiest way we can separate. So yes, it is possible, and most convenient way is this way. And talking about the efficiency in splitting the atoms, this is the most efficient method compared to H2O. I think we'll take one or two last questions. I am told that after this, there's a cultural evening that is planned, so there is a timeline that we need to meet. But yes, please, sir. Yes. Hello. Sir, my question is, hello. My name is Raj, and my question is that we start up, we make more green startups day by day, but many of our losses, and why? Because people are not possible to make it in a profitable, or people don't understand about it. So what's the main reason behind that? So if yeah, if I can rephrase your question, that it is becoming hard for you to make it a sustainable because it is green when you start with a green venture. Is that Sir, what just you want? sorry, my question was on the same line. If I can add, as Prafulla ma'am nicely explained about, how uh, businesses can adopt these practices because ultimately it will come into their profits. But we as an individual also, for example, we are not just limited to contribute into this by waste circulation or just by buying eco-friendly products. Can we add our contribution as like if we see at economic growth of India today, it is because every individual who is earning enough is trading. We are putting in money which is indirectly also fueling the economy and industries of the country. Many industries, unlike startups and MSMEs, they may want to adopt green practices, but for now they are costlier or the immediate returns are not possible, so it's an investment on their end. So better they will tackle the pollution control board instead of adopting the good practices. So is there a model that we as an individual can open it for investments to the startups who would like to switch to the green businesses? Is there a policy or is there a practice which is already happening? You'd like to respond? Yes, please. So the question which he asked, why all green startups are not profitable? That was, I think, main question. The first thing is you should actually solve a problem for someone. That is number one thing. If you are solving a problem, if I need to reach to Ahmedabad, I right now need a taxi. Okay, that is my problem. And I'm ready to pay anything right now. Okay, because I have something time bound. So that is when you are solving that problem, then person will pay you. That is number one thing you have to always remember in any startup. No, I'm talking about green startup. Now, green startup is a bit of a different journey because currently people are not feeling it as a problem, even if it is there. Still people are feeling that it is not my problem. Everybody is not concerned, or everybody is saying, the government will look into, or somebody else is going to look into. So, unfortunately, the nature has actually shown you the glimpse that it is your problem, and nature is showing. Earlier we used to have December was the coldest month. Now you can see this time, the December has gone. Now the January has become the coldest month. So there is something which is a problem. If we identify it rightly, the startup's job is to identify that problem
communicate it rightly to the right buyer. If you are able to develop that skill, I think then you can make the startup profitable. So you don't need to, that's the skill you will have to practice, maybe ask some of the mentors or go to startup networking, talk with a lot of founders, especially founders who have struggled, so that you will learn that what is that you will have to identify. And there is no thumb rule. Yeah. And there is nothing in the theory. There's another aspect to Yeah. that question from both of them is that what is the incentive for me to follow green? That's, I think, was the bottom line, if I'm right, that why should they pursue of, say, they identify 3 opportunities for business, why should they pick a green thing? So I'll give my take on this, but I'd like to hear from others here. They are more experienced and hands-on on that. Yes. No, I'd like you to go ahead and then maybe. Okay. Yeah. So you rightly asked that. I mean, I would put it into 2 parts. The vision that I have is, yes, can we have an open platform, an open-ended platform which delivers sufficient trust where individuals can contribute towards that green economy. I mean, I wouldn't want to just limit it. Let's just use green as a phrase to basically we become a sustainable country. What does it mean? It also addresses the question which Victor asked. We consuming the environment as we live and as we conduct business. We have to just replenish that environment back again. So it's not an either or. And so that's the vision that, yes, do we have a platform like that? We don't have one, unfortunately, today. There are formal sectors which are there individually. There are investors which have allocated percentage of their funds towards green investments, and individuals can go and put in monies into it. So there could be an HDFC bank, there is an SBI, then there are global institutions like Morgan Stanley or a JP Morgan. We're exploring, we're not anywhere close to it, saying can it be an open platform? Now there are 2 things. You can invest it as an investor with a return on investments. Now where it's failing today is because there is not a good enough returns in putting it into sustainable initiatives, only because we have not put a monetary value for the air, water, land we consume today. And that has to come within the policies to say that this is the cost of consuming these environments, so we put it. Till then, there are startups like mine which are saying that with individual engagements to quantify the value and saying, okay, now let's go and put it into the business and try and make money out of it for the business who's adopting the green practices. I think that's the way I'd put it in there. Yeah. So I think we as human beings were always sustainable. We changed our way of living. In India, we were always like actually recycling, reusing. You always read the story, Banyan to Lake Pocha. That always happens, and across India. Somewhere we like actually, and this is not only in India, outside India also, people lost that habit of reuse, recycle. Our needs, our desires and expectations change. We adopted products which were probably like more aspirational. I remember when I was in school, I had a lesson, plastic is the dream material. Now, from that time to today, plastic is a menace. Now, this is a change which is happening in one single lifetime. So this is where like actually what we have to realize is the cost of like these kind of elements or actions, which is there on health, environment, nature, and our own like actually life. If we start quantifying that and putting a price to it, we will start valuing like actually green startups, green initiatives, green probably products more. And that is what the Europe and US have gone through similar phase earlier. And they started putting water tax, environment tax, or like actually credits for green products much before we started doing it. So at some point in time, we will realize in India, we always have the habit of like, der aaye durust aaye wale. आएंगे जरूर लेकिन देर करके ही आएंगे. Thanks. There's a gentleman waiting there since some मेरा time. एक लास्ट क्वेश्चन है. Yeah. अभी गुजरात गवर्नमेंट वो रूफटॉप विंड प्लांट लेके आई है. हाँ.
तो मैं वो ये जानना चाहता हूँ को प्लांट वो सोलर में मुझे जाना चाहिए ऐसे या प्लांट में बेटर कौन होगा? जो आपका मार्केट और रूफटॉप विंड का अभी जो आया है, बहुत अच्छा सवाल है। रूफटॉप विंड में आज के दिन में एक नया मूवमेंट ये है कि वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन, जो आप ज़्यादातर विंड मिल्स देखते हैं, विंड फार्म देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन जो फैन ऐसा घूमता है, वेरएज वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन में ऐसे घूमता है। उसमें क्या होता है कि कम स्पेस लगती है, कम विंड स्पीड पे वो चलता है, लगभग 4 या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे वो पावर जनरेट करना चालू कर देता है। आप रूफटॉप पे उसको लगा सकते हो। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने सोलर के साथ में उसको रूफटॉप या अदरवाइज आप उसको कंबाइन करो, सो इफेक्टिवली आपको 24 घंटा पावर जनरेशन का कैपेबिलिटी आ सकता है। सो ये दोनों को कॉम्बिनेशन में अगर इस्तेमाल करते हैं सो इट विल बी द परफेक्ट सोल्यूशन। गवर्नमेंट का अभी जो नया पॉलिसी आया है ये एग्जैक्टली वही एनकरेज करने के लिए आया है कि रूफटॉप विंड एंड सोलर कैन बी कंबाइंड एंड इट कैन बी यूज्ड। But government give us very little amount for the unit which we generate. वही तो प्रॉब्लम है हम लोगों का, हमेशा हमको थोड़ा अच्छा चाहिए दे कोई दे तो क्या देते हम रहे। दोनों लगा देते हैं। सो कभी तो लाइक थोड़ा अगर हिसाब वही है जैसे इन्होंने बताया था कि शनि भाई ने बताया था कि जब कॉस्ट कितनी आई है या आप ग्रिड का कॉस्ट वर्सेस इसका कॉस्ट, आप रूफटॉप सोलर का कॉस्ट वर्सेस इनका कॉस्ट अगर वर्कआउट करेंगे तो वो डिफरेंस कम रहेगा। लेकिन ग्रिड का कॉस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर 5 साल के बाद में आपको अगर पैसे नहीं देने हैं तो सोचिए ग्रिड का कॉस्ट तो हर साल बढ़ते रह रहा है। आज 5 रुपया यूनिट होगा तो कल 10 रुपया होगा, 15 रुपया होगा, तो उसमें तो आपका जो सेविंग है, तो हमेशा ये पॉइंट से चालू करने की जगह कि मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है नहीं दे रही है, आप उल्टा हिसाब लगाइए। अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट की तो 15 साल में 10 साल में मुझे इतना रिटर्न आता है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो ये पूछते नहीं है ना गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, भाई वो देती 7 रुपीज है और देती 1.5 रुपीज है। वो तो आप नेट मीटरिंग की बात कर रहे हैं ना। आई थिंक ये वाला कॉन्वर्सेशन हम लोग ऑफलाइन ले लेते हैं। हाँ, वो तो अलग ही चीज़ है, नेट मीटरिंग अलग बात है, वो डिफरेंस की बात अलग है। या आई मीन जनरल गाइडेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इफ़ यू हैव मोर स्पेसिफिक हम लोग उसको बाद में ले लेते हैं। वन लास्ट टू मैडम एंड देन वी कैन कॉल ऑन अविनाश सर फॉर हिज फाइनल रिमार्क्स। Okay. Very good evening to one and all present here. I think I am the most youngest one over here. Sustainability, which was considered the most expensive thing up till now, but after this session, I got to know you are turning it to affordability. So sustainability, after getting inspired by all of your speeches, I got to know that it is getting affordable now. So to Gen Zs, to us, what is that one tip or one skill or quality you would like to suggest to us if we want to work in green startup or we want to start a green startup in future? So what would be your suggestion, tip or kind of thing that you would like to suggest to the Gen Zs who would like to pursue themselves in the green startup? Okay. I think it requires quite a lot, enthusiasm. It's a lot risky rather than other options available in the market. So green startup, it is that has been considered quite expensive and risky to be started over. So what would be a one line or suggestion? I'll tell you my take. It Yeah. may not be correct. Okay. I'll lean on to their wisdom. Yeah. Correct me if I'm wrong. Yeah. I would say that if you're starting up, Yeah. you are starting up to solve a problem. Yes. Not necessarily green. Yeah. Green is something that you want to do because you strongly feel about it. Yes. Yeah. So it is not that it is being imposed on you. Going forward, there are conditions like there are carbon border adjustment taxes. Like sir was asking that what is the implication Yes. if I don't follow green practices. If not in current times, but in the coming times, we'll be governed by, or it is already incoming, carbon border adjustment tax is something that आप किसी को कुछ export कर रहे हो, तो
तो या तो आप उनको ये बता रहे हो कि मैंने ये चीजें की अपने एंड पे जिससे कि उसका एमिशंस घट गए, Yes. या फिर उनको आप एक्स्ट्रा टैक्स भर रहे हो। तो आपके पास में ऑप्शन यही है कि आप अपने प्रोएक्टिवली कुछ इंटरवेंशन लीजिए, Yeah. so that you don't have to pay extra taxes when you are exporting stuff. Yeah. So I think it is more that you want to solve a problem first, Yes, yes, and then yes. how I can solve it in a green manner. Yeah. That's the one. So now let me thank you and Yes. There is a market, but it is much more જો risky. છેલ્લે છે ને બે રીતના ધંધા થાય, પેલા ભાઈને આન્સર આપવા. એક ધંધો થાય ને બીજો એનજીઓ ચાલુ થાય, બરોબર છે? ધંધો કરવો અને ધંધાની જેમ ધંધો કરવાનો, પ્રોફિટેબિલિટી થવી જોઈએ. એ પ્રોફિટેબિલિટી આવશે તમે કંઈ ઘરે લઈ જશો ને તમારે ઘર સંભાળવાનું છે, રાઈટ? એનજીઓ કરો તો એનજીઓની જેમ એનજીઓ ચલાવો, એમાં પણ સેલેરી મળશે, પેકેજ મળશે, કેમ કે એ તમારે જ પર્પઝ માટે વાપરવું પડશે. એટલે ડે વનથી એ ક્લિયર રાખવાનું, દેટ ઇઝ વન. અને લાસ્ટ સ્ટેક ઇઝ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો ને તો એક માટે સોલ્વ નથી કરતા આપણે. એક માણસનો હોય છે ને એવા કેટલા લોકોને એવો સેમ પ્રોબ્લેમ છે, અને એ માણસો તમને એના માટે પૈસા આપવા માટે તૈયાર છે, આજે આપવા તૈયાર છે કે આવતીકાલે આપવા તૈયાર છે. એ સમજીને માર્કેટમાં આવો. એ સમજીને આવશો ને તો બધા માર્કેટ સારા જ માર્કેટ છે, ગ્રીન હોય કે નોન ગ્રીન હોય. આપણે 25% ટેક્સ સરકારને આપીએ છીએ, એ ક્યાંક ને ક્યાંક કોન્ટ્રીબ્યુટ આવા સેક્ટર્સમાં થતો હોય છે. સો દેટ ઇઝ વોટ. sorry, actually the session is getting quite interesting, but as we are running out of time, so let us proceed towards the closing ceremony. So now I request Jignesh Upadhyay sir, SE PGVCL, to please give a memento as a token of appreciation to moderator sir. Avinash Punekar sir. Yes. Now I request Sri J.V. Patel sir to please give a memento as a token of appreciation to Sri Siddharth Parikh sir. I request Siddharth Parikh sir to please give a memento to Dr. Prafulla Agrawal. Mr. Shani Pandya. Avinash Punekar sir, please, you may please. Mr. Hardik Shah. Mr. Arjun Bhai Pagdar. Dr. Arthur. Mr. Siddharth, I would request. Now I request Sri J.V. Patel sir to please give a vote of thanks. Hello. Namaste everyone. I, Jignesh Patel from GPRD, on behalf of Energy and Petrochemical Department, would like to thank all of you present here, all the dignitaries, all the speakers, moderators, distinguished speakers, and eminent personalities present here. Thank you very much.